Dear students, in this session we are going to discuss about power transmission and distribution. In your previous classes, you learned about AC generators and DC generators, and you know how to classify AC generators and DC generators. AC generators are used to produce electricity for the purpose of distribution. The principle of electromagnetic induction is used in these AC generators, and it is used in worldwide to generate electricity on the large scale. And these places where this electricity is generated on large scale are known as power stations. And Mulamatam in Idukki, Pallivasal in Idukki, Kayamkulam in Alappuzha are some of the power stations in Kerala. In power stations, we use three-phase AC generators. Let's see, how do we get this mechanical energy for these three-phase AC generators to work? Either from the water stored in a dam, or from the nuclear energy, or the heat produced during the combustion of naphtha, coal, lignite, etc. These are the different ways through which these AC generators get the mechanical energy to work. In India, electrical energy is produced at 11 kV, that is 11,000 volt. When this electricity, the produced electricity, is transmitted to distant places, there is a loss of energy in the form of heat. ഈ പവർ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രിസിറ്റി വളരെ ദൂരേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹീറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി, നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. And that is known as transmission loss. So, what are the methods to reduce the heat generated? Or what are the methods to reduce transmission loss? Let's check. First one, heat is generated in accordance to the equation H is equal to I square RT. According to Joule's law, H is equal to I square RT. So, these three are the factors which influence the heat produced in a conductor. First one is I, current. Second is R, resistance, and T, time. You have already learned these things. So, when we are trying to reduce the time, it is not possible because the power transmission is a continuous process. So, reducing the time is not practically possible. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫാക്ടറായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ടൈമിനെയാണ്. ഈ ടൈം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാര്യം ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ, വൈദ്യുതി ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടർച്ചയായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അവിടെ നമ്മൾ സമയം കുറയ്ക്കാൻ പോയാൽ ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്നുള്ളതിനെ കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. സോ H is equal to I square RT. Among it, T is not possible to reduce. So the other factor, resistance. And there are some technical difficulties in reducing the resistance of the conductor. കണ്ടക്ടറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ചില പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. So from this equation H is equal to I square RT, it is not possible to reduce time or resistance. So the third one is I, that is current. Before that, let's try to answer these questions. If current I is reduced to half, how much will be the reduction in the heat according to the equation H is equal to I square RT? ഈ H is equal to I square RT എന്ന ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കറണ്ടിനെ പകുതിയാക്കിയാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ടക്ടറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് എത്ര ആയിരിക്കും? ഇവിടെ ആറും ടീയിലും നമ്മൾ ഒരു ചേഞ്ചും കൊടുക്കുന്നില്ല. സോ ലെറ്റ്സ് സീ I square. Since I is reduced to half, I square means 1/2 the square. We'll get the answer 1/4. So heat becomes 1/4 or 1/4. So ഇവിടെ കറണ്ട് പകുതിയാക്കുമ്പോൾ ഹീറ്റ് 1/4 കുറയുന്നു. ഇനി the next one, if current is reduced to 1/10 times, how much will be the heat produced, or how much will be the reduction of heat? 1/10 the whole square. So 10 in the square, as you know, it is 100. So the heat produced will be 1/100 times. 1/100 times the production of heat is reduced. So from this, we can realize that heat loss can be reduced by reducing the current. So while we are transmitting the electricity, we will reduce the current in order to reduce the heat produced. So let's see
ഹൗ വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ കറണ്ട് വിതൗട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ പവർ. ഈ പവറിൽ വ്യത്യാസം വരാതെ എങ്ങനെ കറണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. On the basis of the equation, P is equal to V into I. P is equal to V into P stands for power, V for volt, and I current. So P യുടെ വാല്യൂവിന് വ്യത്യാസം വരാതെ, P എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവറിന് വ്യത്യാസം വരാതെ, പവർ ലോസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കറണ്ട് കുറയ്ക്കാം? ഈക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ്. P is equal to V into I. സോ I നമ്മൾ കുറയ്ക്കുകയാണ്, I കുറയ്ക്കുകയാണ്. ബട്ട് പിയുടെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? കുറയാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം? ബൈ ഇൻക്രീസിങ് ദ വോൾട്ടേജ്. വിയുടെ വാല്യൂ കൂട്ടിയാൽ ഐ കുറയുകയല്ലേ, അപ്പൊ വിയുടെ വാല്യൂ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് പി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിർത്താൻ സാധിക്കും. ബൈ ഇൻക്രീസിങ് ദ വോൾട്ടേജ് വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് കറന്റ് വിതൗട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ പവർ. സോ ആസ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഏർലിയർ, in India, electricity is produced at 11 kV in power stations. When this electricity is transmitted to distant places, there is a loss of energy in the form of heat. So in order to reduce the transmission loss in the form of heat, we have to increase the voltage. Am I right? Yes, we have to increase the voltage because we are going to reduce the current, but we have to maintain the power. So we have to increase the voltage. So here what we do is that we have to increase the voltage to up to 220 kilovolt kV, and this is done in the power station itself. Depending on the distance to which the transmission is to be done, different voltages like 11 kV, 110 kV and 400 kV etc. are made use of. അതായത് നമ്മൾ എത്ര ദൂരേക്കാണ് ഈ വൈദ്യുതിയെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ ആശ്രയിച്ച് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജിന് വ്യത്യാസമുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വി വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ വോൾട്ടേജ് അപ് ടു 220 kV എന്ന്. പക്ഷേ ഇനി വളരെ ദൂരേക്കാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളത് 400 kV ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. അല്ലെ ദൂരം അത്ര ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ വോൾട്ടേജ് ടു വോൾട്ടേജ് ഫ്രം 11 kV ടു 110 kV. ഇങ്ങനെ കൂട്ടുമ്പോൾ എന്താ നമുക്കുള്ള ഗുണം എന്താണ്? ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ കറണ്ട് ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ് ഡിക്രീസസ്. കറണ്ട് നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടും കുറയും. അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള എനർജി നഷ്ടവും നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. ലേറ്റർ പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിക്കും ചോദിച്ചാൽ, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുന്ന, അതായത് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ്, ലേറ്റർ ദിസ് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ലോവേർഡ് അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈസ് മെയ്ഡ് അവൈലബിൾ ടു ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ അറ്റ് 11 kV. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയ വോൾട്ടേജ് ഈ ട്രാൻസ്മിഷന്റെ പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യും? കുറയ്ക്കും, വോൾട്ടേജ് കുറച്ച് അവസാനം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇത് 11 kV ആയി മാറും. ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ 4 വയേഴ്സ്, we can see 4 wires coming out from a distribution transformer. Of these, one is neutral and the other 3 are phases. നമ്മൾ 3 phase generator എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ആ 3 phases ആണ് ഈ കാണുന്ന 3 എണ്ണവും. അതുപോലെ 1 wire is neutral. ഈ ന്യൂട്രലിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0. The potential of the neutral is 0. The potential difference between a phase and a neutral is 230 volt, and that between any two phases is 400 watt. Is very important, these two things. The potential difference between a phase and a neutral is 230 volt. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വരുന്ന കറണ്ടിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് 230 വോൾട്ട് ആണ്. കാര്യം അവിടെ ഒരു ന്യൂട്രലും ഒരു ഫേസും ആണ് ഉള്ളത്. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ഫേസ് ആൻഡ് എ ന്യൂട്രൽ ഇസ് 230 വോൾട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു ഫേസ്, ഇവിടെ നമുക്ക് 3 ഫേസുകളുണ്ട്. അതിൽ ഏത് 2 ഫേസുകളും തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് 400 വോൾട്ട് ആണ്. പവർ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതി എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്? പവർ സ്റ്റേഷനിലെ പവർ ജനറേറ്റർ പ്രവർത്തിച്ച് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാകുന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പവർ ജനറേറ്ററുകൾ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് 11 കിലോ വോൾട്ടിലാണ്. 11 kVയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിച്ച് 220 കിലോ വോൾട്ടോ
അതിൽ കൂടുതലോ ആക്കിയാണ് പ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത്. പവർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ഉന്നത വോൾട്ടേജിലുള്ള വൈദ്യുതി പല ഭാഗത്തേക്ക് ചാലക കമ്പികൾ മുഖേന പ്രേഷണം ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് വൈദ്യുതി 220 കിലോവാട്ട് സബ്സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കുന്നു. 220 kV സബ്സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും വോൾട്ടേജ് 110 kV ആയി കുറച്ച് വീണ്ടും പല ഭാഗത്തേക്ക് അയക്കുന്നു. 110 kV ലൈനുകൾ തുടർന്ന് എത്തിച്ചേരുന്നത് 110 kV സബ്സ്റ്റേഷനുകളിലാണ്. അവിടെ നിന്ന് വോൾട്ടേജ് 11 kV ആയി കുറച്ച് പല ഭാഗത്തേക്ക് അയക്കുന്നു. നമ്മുടെ വീടിനടുത്തുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമറിലേക്കാണ് 11 kV ലൈനുകൾ എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ 11 kVയെ 230 വോൾട്ടായി താഴ്ത്തുന്നു. ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്ന് 3 ഫേസ് ലൈനുകളും ഒരു ന്യൂട്രൽ ലൈനും പുറപ്പെടുന്നു. ഒരു ഫേസ് ലൈനിൽ നിന്നും ഒരു ന്യൂട്രൽ ലൈനിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാം വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നത്. തുടർന്ന് വൈദ്യുതി ഓരോ ഉപകരണത്തിലും എത്തുകയും അവ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. So now let's try to answer the questions. First one, what is the method to reduce the transmission loss? In order to reduce the transmission loss, we have to increase the voltage. So we will use a step-up transformer to increase the voltage so that the power loss can be minimized during power transmission. Second one, which type of transformer is there in a power station? We know that in power station, we will increase the voltage. So we will use a step-up transformer. Which type of transformer is there in a substation? Step-down transformer. Then the last one, which type of transformer is a distribution transformer? Distribution transformer is a step-down transformer. So this is the end of our session. We will continue on next class. Thank you.